හරි ගයිස්, අද මන් කියලා දෙන්නේ Samsung ෆෝන් වල තියෙන Edge panel on කරගන්න විදිහ. මුලින්ම ඔයා settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා display කියන එකට යන්න. එතන පහළ තියෙනවා Edge panel කියලා option එකක්. ඔයා එකේ තියෙන tick එක on කරන්න. දැන් Edge panel on වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා Edge panel කියන එක ඔබලා Edge panel එක customize කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කොමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, වගේම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ඔබලා තියාගන්න. එතකොට මන් දාන වීඩියෝ දාපු සෑනින් බලන්න පුළුවන්. බයි.